Sahel Network TV komin ka nyamin dorong angal be kontong altolla anal kontong lal be dawda dorong ka fale komin dorong komin ko anyen ko kol ka nyamin ka kibarul na fale nyen banko kan mi yalon komin ko nyen atel batama kan nyen Gambia banko kan an ka luntan kuma bal fana na fale luntan wol mi yalon komin ko they have a lot to give out to the Gambian people nya bi ngaluntan soto luntan mi yalon komin ko nyen ka fay ko nyen Omar Jammeh nyen science fa komin ko honorable Omar Jammeh because aketa funding ke mi yalan komin ko nyeng a Janjanbureh ko la nyeng ay carte fa ya tele nyeng ay tara no ngalo tele as an independent candidate bari ina na carte fa ya nyeng because ye jiko la sota kan ko nyeng as represent no le National Assembly mi yalan ko komin ko nyeng a tele mo nyeng a banko la bumbati bunga mi yalan komin ko luwal ka deda wolto nyeng andu decision jama ka nyeng deda wolto membe dending nyeng Gambia banko la tanyala woto mbafalay komin ko Omar honorable Omar Jammeh you are welcome to this noble platform Sahel Network TV Sister Linger that is our amazing just in this amazing show the morning show. Assalamu alaikum benen yoon mbokki àddina comme niñ koy defee toujours rek nee naa leen saa yu ñëwee rek indil leen lu bokkul façon ñu ñëwaat ak yéen ci sun programme gis ngeen nag gan gu tedd gi nga xamante ne nii moom lañ am tey muy honorable Mr Jammeh Mr Jammeh nag nekk ci ndaw ñi nga xamante ne nii Gambian lañ démb nekkoon foofu noonu ci National Assembly doon waat bi nga xamante ne nii moom mooy wane ne ñoom kat fas yéene ne ñoo liggéey ngir seen réew dem ci kanam waaye tamit fas yéene ne ñoo waat ngir lépp loo xamante ne nii moom mooy lu mucc ay moom mooy loo xamante ne nii mooy yóbbu réew mi ci kanam rek ñu def ko démb nag ñu ko doon amal foofu noonu ci diwaani Banjul mu nekk mbir moo xamante ne nii am na solo trop macha allah duñ def lu mooy rek jox ko kàddu gi mu nuyu li nga xamante ne moom mooy Sahel Network waaye nuyu askan bi nga xamante ne ñoom ñoo ñuy seetaan tamit ba pare wax ñu kan mooy moom. ok alhamdulilah rabbil alamin asalaamaaleykum mbokki déglukat yi asalaamaaleykum baade lammoyer laalu asalaamaaleykum musidɓe ma annduɗaa kamɓe woni e hettade hannde dama buga doore nuyu bi to Sahel entertainment bugana leen nuyu yéen ñaari jigéen yi gannaaw loolu bugana nuyu every Gambian tey comme nuñ ko waxee rek man suma tur honorable Omar Jammeh la man waa Janjanbureh la and maa ngi represent Janjanbureh Constituency and the Gambia as a whole. macha allah ñoo ko déggandoor honorable mu ne moom mu ngi jógee foofu di diwaani Janjanbureh ñoom nag la mun a fas yéene represent as a Gambian gannaaw loolu man dafa yaakaar naa dama war a ibi tàmbale li nga xamante ne moom muy programme bi tey nag si yeboo nga xam ne mbir mi du sedd duñ la may dara dinañ la puus ba nga sës kon na nga préparé sa bopp bu baax a baax mbiri waaw noonu la demee Mr Jammeh ñu doon la laaj rek yow mi nga xamante ne yaa ngi jógee foofu ci diwaani Janjanbureh lan moo waral yow nga taxaw as a MP ci diwaani Janjanbureh ba gars yi gëm la ba war laa sànni seeni karta. jërëjëf rek sista Linga man lu tax ma jóg pour taxaw mooy dëkk bi te su ma ne dëkk bi mooy waa dëkk bi ñoo gis ne nit laa koo xam ne mun naa leen a taxawal si house bi te waa dëkk bi gis nañ ne tamit mun naa leen a taxawal comme suñ génnee si biir house bi tamit pour gis ne naa leen mën a nekkal am the rightful voice te yaakaar boobu noonu tamit soo gisee ñu am ko ci man dañ gis ne dama ko liggéey si naka mooy comme si gannaaw bi dama daan liggéey ak ay ndaw ak ay jigéen ak mag yi si biir dëkk bi comme si wàllu mboolaar rek si biir dëkk boobu noonu su dee loo xam ne la war naa yóbbu dëkk bi kanam dama dee gis ne ma bokk ci dama dee gis ne ma dugal ci suma kaataan dama dee gis ne ma liggéey ci pour dëkk bi nuñ ko buggee ñu amee ko noonu so man lu mel noonu moo tax ma taxaw te lu mel noonu moo tax gars yi taxawal ma pour ma nekk ay representative for Janjanbureh because gom nañ ne I can provide them with the rightful leadership. joxal ma mic bi plateau bi rek ci
Definitely comme nga fo nyamin dorong Sahel Network TV nyangal wala jube kan ngalun tan kumma soto jam yalan ko min kon nabe kacca nyanga kumma soto kan bidin sister linger ya nginen ka ko nyanga mun dalil ya sabo nyanga aka ya tawo city nyanga kay tande nyanga janjamburen ko la ko nyanga ate se represent no nyanga parliament tole ako nyanga ko mo fennete mi yalan ko min ko nyanga be diala e bakale nyanga pour ka nyanga kuma kan nyin jabi ako andum fanan nyanga birawo decision ay jiko soto non je bakele bayri ngata keta fondinkel di fondinke mi yalan ko min ko ay do ko kele nyeng andum fana janjamburen kol nyaaya jele bayri nga nyeng ani musole do ko kele ani fondinke wala do ko kele wo dalilo kan ayaje ko min ko wala ya sabo janjamburen kol latala yela carte kesota ya diala woto antaba fulay ko min ko doron wo mo fendete mi yalan ko min ko I think nyeng it proves a lot woto ambe nyinin kala dorong bayri nga itamu funding kelti funding ke me yalan ko men ko nyanga imeta nyanga doku wala nyang inen Gambia funding kel anu Gambia funding kel anyi meta kumbola le hope you are prepared to actually represent the youths at the parliament. Thank you very much. Ngamere la nyinin karo akumaya ta bakele. Mune akuma yande wolem ko nte ni ko funding ke rek ndakam fangole je funding ke kono mune you know because nte for the past let's say 8 or 10 years nganna life be devote funding ke ole though I had other opportunities menuli alonko you know I could have really go out there and grab them but then ngajale ko ntatale to a level me alonko funding ke ole jiki bala soto na karola because nenna life history jibe 2010 non tabata Janjanbureh mbata kombojan like kane finjang kase back to Janjanbureh and brin seda Janjanbureh dalilo men sende Janjanbureh wala num pour ngata ngambulo la fa makati funding keol kan niye do ko because then I have to give him this credit. We have one honorable guy eka me the late honorable Fode Jibani Manka. When he was serving his term, I mentioned walonko I initiative lanati kajeko makati funding keolbena under that initiative kajeko we develop tourism and life skills within the community. So bringoje mfananta le nganda la faykang and ngamenjo nunje dan walonko puru mfana I get the training as a community tour guide wherein I can serve as a community ambassador. I can actually sell out the positive image of Janjanbureh. So Ntatale, I have undergone that training and also coordinate that guiding program for the late honorable, which was successful. Allahumma amin. So Ntadal, Biringwater, this is where I started my career before JYFCA Fango. Then from there, I started to the next level. Next level, on Nataka Community Wolonko. Bunda dole be lori no me alon ko men marata funding kella ko la men kata the National Youth Council wol koto they have what you call the Regional Youth Committee and the District Youth Committee. So ngamune ko wolon ko ngalon ko desele no la santa wo nyama. I try working with the District Youth Committee and the Regional Youth Committee. So Regional Youth Committee nyun kono bringa do ko commencer ni tol I started as the Regional Youth Vice Chairperson of Central River Region. I served a term with them. After that, the next Congress, I pursue to serve as the Regional Youth Chairperson. Memmenun Chairperson yala wanata kakamote me alon ko nala doko nyin na doko ya nyafa. Biri wato nyin sita akonye konte I'm declining for you manyo sabafango. So I went no opposed. I served the region for 2 years as the Regional Youth Chairperson at regional level and also as a board member with the National Youth Council. After my first term, I was also re-elected in office to serve my second term. So more served until at about 2012-13, that's where my term came to an end. But ne youth ak nyumfana jibe come, no one can serve more than 2 terms. So after that, I honorably, left and someone succeeded me. But even though with all that, I continue to serve the young people because I feel there were a lot of investment around me. Kajeko, I am capacitized around the empowerment of young people. So mfana ngadankene amen sotonu walemko kajeko the investment in me mfana at least I plow it back
to my community, to my region, and every other young people in the region. So since then, I went back to my original youth group, Menketa Just Active. I started working with them again. I started administering their day-to-day activities. And Wakono, I was able to initiate a lot of projects through the European Union and as well as Annabelle, IMVF, and other partners. And from last year to now, Mbafuloleko, I was consistent, or there was consistency in the area of employment. We were able to create employment for over 40 young people in Janjanbureh, Menule Alonko. They were working in a project, Me Alonko, they have a system, a cash for work. So each of these young people were learning skill, but also contributing to the development of that particular project. And today, we have a multi-million youth project in Janjanbureh. Me Alonko, that employment create for our young people. And also the project is working towards addressing, the agro chain. So basically, I think I am somebody who sees youth in himself. And I believe I should do justice in the parliament Kajeko. I work with the young people of this country through due consultations with the rightful institutions, more especially with the Jammeh National Youth Council, with Jammeh Youth Chamber of Commerce, and every other sector. Mayor Lonko is affiliated with the Ministry of Youth and Sports. Definitely yakuma kangol fo jang mi yalon ko min ko nyanga kumayata bakele woto ambe may ko dila sister linger la dorong nyanga nyang asa domandim fo molye mol mi yalon ko min ko tele turwa kangola moy because ya ko tuno nyin jabi nyamin a jabiro yente sewo bakele sister linger. kon nag mu ngi noonu dégg ngeen kàddu yi nga xamante ne Mr Jammeh wax na ko fi mu nekk kàddu yu mucc ayib macha allah moom ci boppam Black Queen laaj na ko laaj bu am solo waaye lim ci tontu yaakaar naa moo gën a important sax nag laa mun a wax parce que moom first reply am lim njëkk a wax rek mooy moom dafa boole boppam ci youth si moom dafa gis ne moom youth la youth boo xamante ne nii ndaw yaayam mu ngi ko commencé fii Kanifing mu olbate ku dem fi nga xamante ne nii moom mooy Janjanbureh nekk Janjanbureh nag macha allah di fa def liggéey yu mucc ayib am na opportunité pour am yeneen liggéey waaye moom dafa gis ne dafa war a bokk ci youth association yi nga xamante ne nii dañuy suqali réew mi parce que gis na ne youth si ñoom ñooy nekk magi ëllëg ba tax na dugal na boppam ci foundation yu bëree bëri yoo xamante ne nii depuis 2010 moom mu ngi ci di ci liggéey ñu fal ko ci ay poste yu bëree bëri mu nekk ci di dem ak ñoom liggéey fa liggéey yu mucc ayib dem na ba tollu foo xamante ne nii bi mu faa ut poste sax amut opposition dafa ñëw rek ñu jébbal ko loolu lan moo ko may mooy ne góorgóorlu bi nga xamante ne nii gis nañ ne moom mu ngi koy def ci biir mbooloo bi macha allah mu nekk loo xamante ne wax dëgg yàlla yaakaar naa Pastefam moom moo ko may kon Mr Jammeh nit la boo xamante ne nii mu ngi yëngu ci wàllum ndaw ñi gis ne ndaw ñi kat wax dëgg yàlla dinañ am foundation boo xamante ne nii ëllëg ak si biir ñoom itam dinañ mën a taxawal seen bopp according to what he said am na association boo xamante ne nii ñoom waa Janjanbureh def nañ ko am nañ ko foofu noonu te nii yaakaar na ne bépp ndaw boo xamante ne mu ngi foofu noonu ci Janjanbureh dinañ la employé nga bokk ci ñi nga xamante ne dañoo am liggéey duñ fa gisati ay taxawaal wala naka sudul noonu loolu nekk na mbir moo xamante ne wax dëgg yàlla bépp MP rek war nga ko mun a fexe liggéey ko ci sa gox be ndaw ñi wax dëgg yàlla kenn du waxaati ne ndaw ñi amuñ employment parce que ndaw yi tey ñoom ñooy nekk magi ëllëg soo dafa mel ni ki moom demagut National Assembly waaye liggéey na ay liggéey yoo xamante ne nii waa National Assembly façon nit ñooñu rek lañ soxla indi leen ngir ñu gis ne dinañ mën a suxali réew mi ci kanam kon duñ def lu mooy rek delloo Black Queen kàddu gi mu continuer with the questions. Yeah, thank you so much, Sister Linger. Nga wax fi wax boo xamante ne comme nga dafa important ba pare those statements were actually from him, from the horse's mouth. Loolu mu nekk loo xamante ne comme nga dafa important torop because nga always nga dañ dee wax something that is you have to know something before you will be able to do it properly. So nga moom su waxee ne comme nga moom dafa gis boppam as one of those people like nga because youth man la. I believe ne comme nga that has actually answered it all, ba pare comme nga moom dafa gis the pains
you know, métit yi nga xamante ne nga youth si nga loolu lañ nekk di face, you know, and some of the things that can actually be done to actually change the story. So I believe among the reasons nga loolu moo gën a tax ne comme nga mu try to ensure ne comme nga he is actually elected, you know, to actually represent them in the house itself. So mu waxoon leneen loo xamante ne si biir waxam tamit mu ne 2010 la jógee nga Kanifing mu dem back home because there is no place like home. No matter how long he stayed there, you know, he must slowly go back there. Why we have seen the development that he has actually, you know, took to his place, or he has actually brought there, you know, during his stay at Janjanbureh. So my question again will be this. Bearing ite yalon na coming ko independent ticket ilota no wala la nga foya carte wo win andung nying kumaka ngo do sotole kumaka ngo mi yalon coming ko abota mo bulo ko no mi yalon coming ko he was not appointed before as the Deputy Speaker of the National Assembly. Mi yalon coming ko he is Honorable Sidin Jai ka fa coming ko nying independent candidate sol nyanga itol ibota NPP le. Woto ite wo kuma kan nyinga nyaadi la, or do you have any plan of actually joining the NPP party? Actually, ngamira to set the record straight. Wolonko Honorable Sidenja, with all due respect, ngamira alo kuma kangon tanga baile. Why nkonga baile? Because nte I'm not elected into the parliament as an NPP candidate. I was duly elected as an independent candidate, and I kept saying this. As much as I was elected as an independent candidate, I definitely want to ensure that, or I will definitely ensure that I remain independent until my tenure in office, until after 5 years. After 5 years, wherever I want to go to at my own wishes, well, I could really shift to that end. But as it stands and as we speak, ndamu multi mealonko lota independent ticket le, winter independent ticket le, and I shall remain independent, just to set the record straight. So nataka for control mu NPP candidates leti, then ngamirako he is definitely confusing himself, because if you go to the Independent Electoral Commission, if you are going through the nominations or through the processes, momanding ela party affiliation iko yitandile. And nte netata IEC on records ebe menje no la je wolonko Omar was nominated as an independent candidate, and Omar campaigned as an independent candidate. Omar won election as an independent candidate. So I see no reason why I will shift. Just one thing that worth clearing here. Walem ko kom ndaka mem fo mo le walonko ni ko banku doko, being it an opposition, being it an independent, being it part of the ruling party, men ko mayata je walonko you see the country first, and this is what I want to portray, that is being a political, and also kajeko we support government agenda on the basis ko that is what the Gambians really need or desire for. So that is my stand. Yeah, definitely, Sister Linger Balma, because this question is just connected to the one I just asked. Because so you say hanga malak question being few days before the election, we have actually read from various newspapers like Standard with a special interview with one of the president's advisor, who altered a statement which says that okay, electing an opposition candidate into the parliament will just be like when a comedian is seated there, because his presence will not be felt. Hence, being an independent candidate or from another political party, I believe you also fall into the same basket, because hence you are not on the NPP. So do you think that okay, what he has actually said, the same thing will actually apply to you? Yeah, for me, normally what I do say is I think some of these people really owe us an apology, because the Gambia belongs to all of us. I will give you a typical example. When the Minister of Tourism, Ahmad Ba, stood out there on a campaign trail to actually taint the independent candidates as horrible as anything.
So for me, I don't think, an ordinary Gambian should actually utter such a statement, more especially, a government authority towards, ordinary Gambians. Wakuma kangol ni la so len deglo rek daf la mëna wonné su dé yaangi anda sa xel yo war nga nit ko xamné you need to be focused on what you're doing. Moving forward, come man luma gom moy, we have a nation to develop, whether you belong to a party or not. Fi lu fi gëna am solo moy Gambia lañ am té dañ wara gis né ñu gorlu ñu develop dëkk bi nu waré waru ñoo nekk those selfish politicians ñoo xamné they will go out there just because of their pocket, they will start attacking people as they wishes. For me certainly xamna né nothing can really change who I am. I am Omar, and I know the pain I went through. I know the struggle I went through. As I have said earlier, I was in the youth sector. Yeah, I know. I was at the helm of things. But the reality of the matter is, come ñun dañ daan talk at the council, dañ daan talk at the regional level, the young people are not really empowered. And this is the truth. So Represented properly. we are not represented. Even if you look at the nominations by the president, the young people are not represented. And they are the core of the society. So meaning, there is not much value attached to a youth in this country. This is why this is the barrier we want to break. When we came, ñu daan ooyee ay ndongo lañ, ay xalel lañ, ay nii lañ, ay naa lañ. Dëgg la, maybe ndongo waxin la. I wouldn't really distance myself from being a ndongo because man suma life wax dëgg lu ma xam mooy su ma nekkul di liggéey booy laay campel toogaa ñoom waxtaanaa ñoom because lu ma gom si dëkk bi mooy fu mu jaar ñu mentoo wante fu mu jaar ñu inspire wante loolu naka la moo mën a amee mooy suñ toogee ñuy waxtaan. Dialogue is important. Exactly. It's just like in my situation today. From nowhere, maybe you elect me as a National Assembly member. Madam, talk for the field, and all not. Me, I'm still who I am, and I'm gonna continue to be who I am. I'm gonna mingle with the youth. I'm still gonna back to the same sessions or the same ghettos, sit with them, because we have a problem. Low profile. We have a problem as a country. I'm not saying we left them behind. There is nothing like inclusiveness in what we are doing, more especially when it comes to the governance of this country. Right now, you walk to the beach, you find a lot of rural young people. They're doing bum stuff. And even the name you use against them is discriminating. When actually we could work with them, transform them, make them professionals in the industry. You go to our communities, boy, you camp from one Johnson to the other. It's not their wishes. I think if there was work, they would really think of something different. And besides feeling that there is no work, I feel orientation with the fallout. So you engage these young people. Honestly, you cannot determine. They are way more determined than us. So for me, lumabuga wax moy ñun dugguñ ci politique pour suñ boppa dugguñ ci politique to make a name dañ dugga ci politique to break barriers because fii ndaw soo génnee luñ dee wax mooy rek we cannot entrust our responsibility to young people. But again today I think I am given the privilege pour gis ne ma represent not only Janjanbureh but the Gambia. So da nga gis ne dama am every desire to set records straight, and I think I'll be committed to the cause. Inshallah. kon nag ñoo ko déggandoo dégg nañ kàddu yi nga xamante ne nii Mr Jammeh wax na ko fi mu wax lu xaw a baree bari yaakaar naa buñ ko bëggee répété waat yëpp dañ fi fanaan dañ koy tënk rek parce que we have many other things to talk about. Mr Jammeh nekk na koo xamante ne mu ne moom dafa taxaw as independent candidate mu ne bi moo taxaw independent candidate moo tax mu taxaw bi mu winee independent candidate moo tax mu win te independent candidate la moo continuer di nekka ba keroog juróomi atam yi di jeex su jeexee nag bu demee ba decide ne dafa bëgg a nekk feneen loolu di own decision am la
mun na moo wax ne ok den léegi dina change dem si beneen parti waaye nag moom as for now independent candidate la te loolu la moo nekka ba keroog juróomi atam yi di jeex mu nekk loo xamante ne ni yaakaar naa ci gëm sa bopp la bokk parce que nit ki tamit ci lépp loo war a mun a nekk rek da nga war a mun a gëm sa bopp because hence yow da nga taxaw as independent ñi la ànd ak yow yëpp taxaw dimbale la as independent candidate yow waruloo mun a génn ñooñu noonu understand nga ba tax na moom ci ay kàddoom daal wax na ne ci loolu la muy nekk daal ba keroog juróomi atam yi di jeex waaye tamit ñu laajaat ko fi question yu am solo mu tontu ci tontu yoo xamante ne nii man dama ci kontaan wax dëgg yàlla parce que su fekkente ne moom mi nga xamante ne moom mooy Mr Jammeh dañ ko laaj wow, but when we say Mr. Jammeh, yet still he is a honorable. Still no problem. Wow, okay, Honorable Jammeh. I just want to make things short. That is why. Say, Mister, it's see, okay. see this girl. Your life is just crazy. I want to see a smile on your face. That's why. Okay, and Honorable Jammeh. Wax fi wax yu am solo because Honorable Jammeh su fekkente ne comme according to what you said da nga wax lu am solo something that touched me. Ki nga xamante ne nii moom mooy suñu paa boobu noonu Mr Ba man Mr Ba xaw ma lu ma ko war a wax déedéet xaaral rek the thing is waaw moom comme ni nga ko waxee dañ nekk ay kilifa ñu ne déeta waaye ñu am place yoo xamante ne nii dafa màgg trop ci gouvernement bi ñoom dañ war a nekk nit ñoo xamante ne dañ leen a xool di def li ñuy def waaye not ne ñoom dañuy wax toujours people will be sitting anywhere and talking about them using such certain words on top of them dafa nekk loo xamante ne dafa ñaaw trop waruñoo taxaw in public di wax about you the independent candidates dafa ñaaw because independent candidates are Gambians UDP are Gambian NPP is Gambian understand so te ñëpp tamit mënuñoo taxaw as NPP ñëpp mënuñoo taxaw as UDP ñëpp mënuñoo taxaw as NPP so obviously ñii dañuy dem fii ñii dem fii so if they have that concept ñoom war nañoo mën a wax loo xamante ne it makes sense ba su ko nit ñi déggee seen response du war a ñaaw understand nga ba tax na loolu du yow rek yaa ko yéen independence rek yéen a ko ñaawlu woon ñëpp a ko ñaawlu parce que nekkul kàddu yoo xamante ne waroon naa génne ci gémmiñu kilifa in the other way around waxaat nañ fi ne ñi nga xamante ne dañoo dem taxaw ci National Assembly bi xamuñ dara di wax comme ay comedian those comedians have mothers they have fathers they have wives they have husbands with kids And they defended themselves. understand After hearing that statement. obviously that is what they should because those people they are not doing those comedy because they are crazy they are not doing it because they don't have anything else to do most of them are they have important roles to do. Even most of them, all of them. That is how I can exaggerate the thing, my dear. Understand? ñooñu dañ nekk nit ñoo xamante ne nii ñu ngi am liggéey yu mucc ayib ñii ñu ci bëree da ngaa dem fekk leen ci office yi ñu ngi toog at the end of the day dañoo def loolu just to make people happy because ñu ngi def those comedy da ngaa gis ko xamante ne mu ngi feebar tëdda but hence moom bi mu leen seetaanee rek loolu am na lu mu change si moom understand nga mu nekk loo xamante ne nii wax dëgg yàlla all the people that we are doing comedy ñaawlu woon nañ ko because that is not what we people were expecting from them. So The president's advisor. Anyway, my dear, you know what? Most of the time, I don't even want to call out their names because why? ñooñu dañ def things yoo xamante ne nii even man calling out their names I don't think it is even respected. I think all I have to say is what they've said. I just repeat it and that's it. I don't even want to give out their name. And just to add this, mooy man foog naa ne that word a comedian waruta jógee si honorable Ba. This is what I'm saying. Lu tax waruta jógee si moom. It was not Ba. It was not from Ba. That's the reason why I said, it needs to be clear here because when we said this, because we were talking about the statement altered by honorable, I have to call it Minister Ba, and also this other statement was altered by the President's advice. Why Minister Ba sa promutimu Gambian bi de len the independent are worse than the opposition.
for me I think that was really discriminating. And foog naa ne dañ teel a faate way back in 2016 when we started the struggle we put them in office as independent, that is Barrow and his government. Definitely. Da nga understand? So foog naa ne ñoom dañ war a nekk ay nit yoo xam ne they should embrace our democracy. Si loo xam ne miss nañ seen shot bi te gannaaw loolu ci man foog naa ne Gambian bi wax dëgg neex yàlla comme we should work towards uniting the Gambian. The president was saying we should diversify. I don't understand. Why, if you're talking about diversity, it means we should be all inclusive. Because if you're talking about diversity, you cannot help a youth who is in the rural area, nga faate koo xam ne is in the urban area. Mënuloo dimbale ay jigéen in the urban area nga faate ay jigéen ñoo xam ne ñu ngi si rural area. Mënuloo dimbale waa Mankamakunda nga faate ñoo xam ne ñoo jógee, let's say ñooñu. So diversity is about all inclusiveness. So ci mënuta def loolu noonu rek use that word in fact is not really appropriate to use. Man nag lu ma gom mooy man si suma aduna dama dee mën a embrace my critics because lu waral loolu mooy man soo ma criticiser daf ma dee mën a motiver. Gis nga di day ma dégga amat di wax kaddu yooyu noonu ne the opposition are better than the independent. That was the day ma gën a takka suma dégga bu baax a baax. That was the day I reinforced my campaign. That was the day I strategized my campaign. Because lu xew mooy ñun luñ xam saa si campagne mooy ñu dem si ay rally di saagandi. Amat those words ñun suñ opponents yi they were using that against us like the NPP in Janjanbureh. Why, guess what? We used a different strategy. We went all out there. Gis na we communicate to the people clearly. Not just to communicate, but we also use other means to actually communicate to the electorate, like PowerPoint. Dañoo dem si meeting wax for some time, we stop talking, we do projection. Te luñ doon project mooy some of the efforts we have made and some of the successes yoo xam ne dañ ko register. Te leena loo xam ne I didn't make it clear mooy comme ñuy taxaw dina soo taxawee independent you cannot take any development to your constituency. Man Omar mi wax fii nii tey I have been doing a lot. For example, I have been behind the Janjanbureh Kankurang Festival. And from the revival 4 or 5 years ago, I have been leading the process with the members of the community and also the young people and women. Why, guess what? That Janjanbureh Kankurang Festival, Taimo Ministry or the government itself are bragging about that festival because one of the success stories you have dañ report on the National Development Plan mooy the Janjanbureh Kankurang Festival has contributed in the development of cultural tourism in the Gambia. Te ñun when we were getting the festival, government don't give us nothing. It was just few years ago Ahmad jox ñu fii $25,000. Yaa ngi understood? About from that, comme nu ma la ko waxee, ñun we initiated a multi-million agro project in Janjanbureh. That is a poultry farm, an integrated system. The ñun government dugalu ci transu. The only support buñ jot ci government mooy am land from the chief of the community. And about from that, the rest of it, it all comes out of our resources. Because we have mooy, we design our proposal, we sell it out, we got funding, we ensure we correspond with the institutions concerned, we engage organizations or international institutions that are represented in the Gambia to ensure they fund our project. And this had happened, and the young people actually have taken ownership of the project. Go out there, you will not find one of that kind anywhere in the Gambia. That is initiated by young people, implemented by young people, and also running smoothly. So man luma wax rek ci gatal man dama yaga liggéey without government support. Why instead man nit la o ñun nit la ñun ndaw yi bay mané sa ñun because me I work with young people. Te ñun dañ nan support government even during the COVID when it was difficult
Go back to CRR, assess what we have done. Not the police, not the governor, not the prison, not the vulnerable in the communities. We were able to take food to them, to the entire region. Gannaaw loolu, even during that very COVID, we went to communities yoo xam ne pour ñu am ndox. Their water level is about 63 meters pour ñu mun a am potable water to drink. Waaye ñun during that COVID time, we went all out pour gis ne we engage government institutions in CRR and the LGAs pour gis ne they support those communities to get water. A community like Ranérou is a border community to Senegal. Waaye ñooñu suñu bëggee ndox they have to cross to Senegal pour ñu naan. Why? Because of our advocacy and efforts, alhamdulillah, tey gars yi am nañ ndox am nañ booxul te buñ ko doon def ñun dañ dem rek pour jox leen lekkal maalo buñ leen yóbbulee maalo bi paa yi ñu xool ñu ne dëgg la seen lii lu baax la we appreciate it ba léegi loolu def day dawal suma yaram ñu ne waaye gis ngeen ñun benn paa mu ne ma ne gis nga man depuis sa suba sanguuma te soo gisee sanguuma mooy dama war a dugg si teen amba drone ndox génneen ndox pour suñ nag yeeg béy yi mun a naan mu ne te loolu suñ ko defee teen bi def dee ñeer mu ne ma ne soo man du ma mën a sangu paa bi bu ma waxee loolu noonu ma xool suma boppa I was like, you know, exactly. Definitely. Why again, the first point of call was the governor of the region. I went with my team to his office and then, you know, gave him a feedback of what we have actually seen in that community. We didn't stop there. We went on social media to actually do 1 or 2 advocacies. That part of the community will get potable water. And today, alhamdulillah, they got what they need. Even some of the authorities were not happy with us because when they see you on social media, they think you are going against them. When actually, at some point, in fact, you are helping them. Because when so you them social media, but we believe that if we do the advocacy, they will come and give the needful support. So for me, so independent, politics. I have been doing things. I have been innovative. I have been initiative. I'm not like that human resource. Back home, technically, they are supportive. They work tirelessly because I didn't achieve it alone. I achieved it with a group of people. So for me, I think the independent can in fact do more than government. Sister Linguère jëlal loolu. Macha allah Mr Jammeh kaddu yi nga fi wax dëgg yàlla dafa nekk ay kaddu yoo xamante ne xam nga dëgg neexut waaye su ko nit déggee rek dafay xam carrément ne kii lim fi wax dëgg la ñun ñëpp umpale wuñ ne gouvernement bëgguñ koo xamante ne nii mu ngi def lu tuuti rek lu xaw a nduroog li ñuy def. dañuy yaakaar da nga ñëw pour jël seen liggéey ci seen loxo wala dañuy yaakaar ne yow yaa ngi jéem a suul seen jëf ak yooyu waaye nag all I can say is keep on the good work because definitely lii ngeen nekk di def nii loolu la gox yëpp loolu lañ bëgg suñ sañoon ñun ñëpp dinañ am ñoo xamante ne nii dinañu taxaw boo xamante ne nii tey foo dem ci tund bi rek dinañu ne kat la honorable Jammeh no he is the best because loolu la kenn ku ci nekk yéen li tax ngeen taxaw tey mooy ngeen dimbale waa gox bi ci anam boo xamante ne nii soo leen fa nekkatut sax dinañu wax ne honorable Jammeh lam fi defoon kenn defagu ko fi ba tey loolu woy bu rafet la ci seen njaboot ak ñëpp mu nekk mbir moo xamante ne nii dañ lay wax congratulations once again rek yéen na la jig waaye tamit lépp loo xamante ne nii bëgg ngeen koo def rek yàlla dimbale leen ba ngeen mën a matali incha allah. Sister Linguère jërëjëf honorable Jammeh jërëjëf Sahel Network TV len dorong komin kaka nyamin dorong bi ngaluntan kumma ba min soto jang albe ya jele honorable Omar Jammeh lang from Janjanbureh. Sister Linguère anying honorable Omar Jammeh anying ay kuma mbe few things sol anying tombon na ila diamol kono mi yalan komin koy ba fo kanung aning angale kangola because ni mo information ol mi yalan komin ko ni mo jama nyanta pour ka moyle
iko nying ibe mol ko nying ibe mol kono le mol mi yalon ko min ko nying ito le fen initiate nying Janjanbureh nying sate kono mi yalon ko min ko ka fay ko min ko Janjanbureh kankurang festival woketa festival bati mi yalon ko min ko mol ka bonang nying dunia dawo dale pour kana nying Gambia banko kan andunga aka daming wala mu Janjanbureh te pour que nying banko la ado ni ciosano long anen ku jama mi yalon ko min ko mamanyol ne momonyol ye tujanne andum fana nying iba fakanne because nga yela ko min ko nga ministry sotole mi yalon ko min ko is the Ministry of Tourism and Culture andum fana nga arts and culture soto janne wol be nying nyenta ka ke la responsibility lati mi yalo nying min satina ko min ko for them to actually bring in such initiatives because as you can see that cultural festival is one of the biggest festival in the country, but our culture is dying. We are losing it. So if we can have many people like you who can actually bring in such initiatives, I think it will definitely be okay. So I will say that I definitely concur with you when you said that, okay, you have been doing the great job, even well since you were not elected. And now that you have the chance to actually represent, that the Gambian people proper at the parliament, I believe you will give out a lot. I have that confidence in you, definitely. So lafta pour que ñinen ka min na ñin ko tanke doro wala ñinte ko ni ko funding ke wol funding kel mo mollati mi yalan ko min ko nga mol soto e kono le mi yalan ko min ko man saka laye dale isufol mam futa an sa fo ko min ko lanjurtol wala njurtol ñinga ke bal soto jele barin safo ko min ko yala wol yela duniya balu kele saying amin tuta je mobuka saya sut yande mola barin alhamdulillahi rabbil alamin barin lanjurtol so la mi yalon ko min ko be do yari mbake dumale dol be je mi yalon ko min ko funding ke la moyti but the story is always sad nini e kacha soto like some of the words e kamim gitandi la ko min ko gambianol wala gambia metol mutafenti bayring ibuka mol soto mol mi yalan ko min ko they will be there to speak on their behalf ite yemuna soto nyang ibe min fola nyima because ngamera nyang president no nyanta ka molulo min fango tombon nu I think ala njurto nyanta pour ka tara nu wo mari ko wala momi yalan ko min ko abe tarla jela nyang pour ka lo wala nyantoye bayri taba parliament toto maybe loi be jela loi mi yalan ko min ko wala loi man taraje mi yalan ko min ko nyanta ka sembo di bake nyang lanjurto lale ani musol ani funding kel so al sal ñing lafta ñim pour sa jama mol jikendiko falbe kata ko dango be kelala banka jube ko men ko wolbe mako no la ñame. Thank you very much Mariam. Malum be toju mala fonga yusla but ndaka men fo mole rek hanama de mo mantim te wakamala ya hanama de njaay na so sotol so ningo momeno le alon ko na so soto fo suufo lom fo monon bam manyanka je ko dron ko men je push o kan dron wo dron ne na so soto o do ko je men bulo kon hanendal mele alon ko be tama kan singola we have issues around us maybe come amam feñ la in the open but inside us benim fansung issue lo mele alon ko lanjur ko lem and apart from that comme nte to nyale ma asikel lonta youth sector le bari ndamu molti mealonko I work with children with Down syndrome, the welfare of children with Down syndrome in the Gambia. I am their president. Okay. You can understand. And it was just yesterday we dispersed about $100,000 to these children Kajako. We buy them nutritional foodstuffs. If an albemen sotonole yani sunkaro kono pour baluwo sone. So kumola soto ya kono dal ñelmu mollate melalon konte ne ka do ko wokel te ñelmu mollate comme ngam fanje ñamem fonnin ke ko ngam fanje telephone kono wala ñam because ñun dunya mo malo mune be laban bi e kajale mona singo bita kan sama yaaje ko sa ya kinandi ko ay fuwa simo so nita ko e bo mutala lanjurto me alon ko comme e bakala jale fengol masha Allah ita fango male to jonno ngoy to be la banne so ndakaje nyamen comme wala ngende kumo ko non koy ko ni president ba fala diversity ndefe hanisa wo diversity amalon way munen mi na ya lo way munen mi
mo lulol men nominate tanyum parliament ko nyum molbe tarraje. For me, I felt very bad. Kajoko, His Excellency Gambia President, I molulu nominate Wayatarako, New Mol Melealonko Lanjuro Soto, I may include Akuo Ninkon. So, nde, Ninko Nkata Deputy Bungoto, Purufo Ninke Damale, o Purumusol Damale, Mantar Tonya Foke, Ndakata Deputy Bungokonole Kajoko, Purunga Lo Mobe. Ninko Mobe, Musuke, Dindinkeba, as much as you are a Gambian, Nyantaka Jeleko, I influence laws, Melealonko, they will actually suit the needs of the Gambians. For example, Mesirin Jana, we don't have a term limit. Yeah. We don't have a term limit. We are in fact talking about the draft constitution. But if the draft constitution cannot come back to birth, then Nyantaka Jeleko, we amend certain laws in our constitution. Come former Honorable or Honorable Halifa Sallah Kafo Nyameng, I see no sense in coming up with a draft constitution. That draft constitution, personally I contributed because then I was a regional youth chairperson. I was part of those who were mobilizing rural communities. I know how much money was spent in the rural communities. Kajako, the consultations were done. But it was voted out. It was voted out. Notwithstanding, constitution obelarin dulal do folabe mol batunga nema mol kajako na constitutional murunda nyandaka muruda men ngajako it is amended by His Excellency the President of the Republic of the Gambia membije alon democracy ni koy be silale bukata democracy manke silankuti you have to open kajako we all have a level playing field e bajala o kono isi modol soto no fon yena yela fekan isi modol soto no yena yela agenda support wa nita ko be mol jala as a threat nita ko e be sansango nyi mutala la ya soro mota dun naje Allah akbar exactly so sandem bo ko la ya ko le kon man la feka be fo because some of them today they are my colleague why no nominees jibe ni ajibe be sirinje nyameng they are not there for the Gambians, they are there for President Barrow. Kunung, if you follow the proceedings, if you realize that, because Honorable Fabakar and Honorable Sidia will President Kai will nominate before Fango until as elected members, they have the mandate to actually elect the Speaker and the Deputy Speaker. I muneke I endel nyo saban kajako. He informed the general public who is the Speaker and who is the Deputy Speaker. Apart from that, bring that to the Parliament, and he signed they want us to follow the due process. Me along go from Mboka understand. Te ndenga mira narra kombe President Barrow yamarla. Mba yamarla menna wolonko ay molla nyanto dila. Ñun dunya ko kelim bokatu. Ndalla mole yang elek la pour ngate represent. Then Namolia Faham le control la doko mukajoko we elect the Speaker and the Deputy Speaker. So ni President ko kawoke in advance. Then hanisang ndangamira Deputy bungo nying among hormodi anyanta hormo mendilo Deputy bungola. Woto nying iko ibe message min pass la wala nyinti ko min ko niatara nying itebe yamarlo dila mi yalon ko min ko abe futala nying banko president ma wala nyinti ko min ko nying pula nying ayal alaw nying aliala do ko ke al jenta pour ka nyaming andem fanan mim mal right as Gambian saw fanay ka fenti mi yalon ko min ko ay dialla in always andum fanan député bun kono al dunta jele pour ka je ko min ko luwal mi yalon komin ko nyang ibeje nyang anen silo manta nyang pour ka falendiro ka walla anen a luwal min fana yalon komin ko asa banko sambano nyato pour al sa jube no nyaadi le nyang wol fanan da sa tarano nyanga banko la luwa bu ko kono nyamen bayre ila diamo kono jay yafalo komin ko niaja komin ko there is no time limit wo fana mo fennati mi yalon komin ko aben batandi kanne as a nation anum fanan woto nyang ite diamo folo doron e ko ita meta do ko walal woto are you being independent or not? You have been there, you have been doing it, and you will continue doing it. If you see you talking about the government support, because the government is the people. They are for the people and by the people. So at least their support is also needed. But if they do not actually provide that support for you, that cannot stop you
in any way to actually do what you're supposed to do. Woto ngamena nyin kumaka na timi yalon ko ben ka kumaita bakele anum fana yeda disappointment o yitandi fanan mi ya sabo lanjur tol mil yalon ko men ko bota family la kono nyin ima representative soto je nyin among the people mi yalon ko men ko president o ye tombong bir luwaye nyin wo right dia la praye mululu tombong woto ngamera nyin kumaka ngolati mi yalon ko men ko senata bakele nyin bota honorable Omar Jammeh bulo kono mi yalon ko men ko banku dingoleng ameta banku doku wala anum fana nga felente nga te wasite la kotenke nyen bayrabe gambe no represent kan na député bu ngoto la mim national assembly ti pour kaje ko min ko na gambia banko eta nyaato woto anyanga kuma kan di la gambia nyenga gambia dingol be la ko min ko he is there to work and to bring that change that the Gambian people want. Sister Linge. Definitely thank you Black Queen thank you Mr Jammeh ci kàddu yu rafet yi nga xamante ne nii jot nga ko fi rotal macha allah ñu koy rafetlu bu baax a baax Mr Jammeh nag yaakaar naa final word sami moom ci la ñuy daanelee rek lim bëgg ci réew mi mooy que ne ñu góorgóorlu fexe liggéey wàññi li nga xamante ne nii moom mooy li nga xamante ne bëgg nañ koo indi ci gouvernement bi parce que boo xoolee sax démba ñoom ñi nga xamante ne nii ñoom ñoo nekk ñi nga xamante ne dañ leen élect ci biir fii nga xamante ne fa lañ doon waatee sax biñ demee dañ bëggoon comme dañ leen doon comme ñu leen a paraxee daal bëgg pour ñoom li nga xamante ne nii loolu lañ bëgg rek ñoom tamit ñu dox ci kaw loolu te yaakaar naa ne mbir mi warut a demee noonu kon nag ñu war a bàyyiwaat seen xel muy yedd ki nga xamante ne moom mooy président His Excellency Adama Barrow mu bàyyi xelam bu baax a baax ci li nga xamante ne nii moom muy nguur gi parce que mbir mi nekkul luy dem ba ilaa yow mi diin waxtu la rek da nga ciy nekk génn ci sa morom nekk ci nag nekkin bu rafet boo xamante ne nii kenn du la ci jox sikk wala wax la loo xamante ne warut la koo wax mu wax kàddu yu bëree bëri yoo xamante ne nii jublu na ci li nga xamante ne nii tamit moom mooy diggante nit ak nit ni ñu war a yoree réew mi ak yu bëree bëri dafa mel ni kii waxtu bi moom moo ñu xoj ba nga xamante ne faram-fàcce ko wax dëgg yàlla dafa nekk loo xamante ne dina jël time waaye nag li nga xamante ne mën nañ ko gàttal rek ci wax mooy kàddu yu rafet na waaye mucc na ayib yi tamit nit ñi dégg nañ ko parce que li ëpp ci lim doon wax daf ko doon wax ci kàllaama olof di ko wax ci english ak mandinka donc dafay mel ni lu ñuy répété waat rek la te loolu su yaakaar naa dafay yàggal toogaay bi tey toog bi mu toog xaw na yàgg tamit ñu lay jaajëfal di wax ne Sahel Network la ñoo ñëwoon tey fii ci diwaani Bakaw fi lañ ñëw rek defee fi su li nga xamante ne moom mooy suñ programme bi nee nañ leen toujours bu ñëwee rek dañuy indi loo xamante ne bokkul façon di leen jox dig daje ba lundi incha allahu rabbi jërë ngeen jëf Linguère la woon ànd ak Black Queen ci morning show bi thank you so much. Linguère la woon si morning show bi bokk ak man Black Queen bari birim jande mbe salo di la dorong ambe nyi maiko di la mo lam yalan ko min ko atalakata na lun tangoti jang nyi honorable Omar Jammeh of Janjanbureh woto mbafalale ko ay nyi ko min ko aya baraka bake for honoring our invitation on behalf of Sahel Network TV. We are saying thank you aning Abdou aning Ajami yalan ko min ko itolle be masingoto aning purkaje ko min ko nyi molye bon le programme o jemi yalan ko min ko mba nafika ngale live at this moment woto mba falale ko min kala barakat na boss fanan Mr. Chili and the wife and the Omi. I am saying thank you so much for creating this platform for us woto mbesaro dila la jadna nga fale ko min ko telam Black Queen bar jandi wo dorong ambe may ko dila nyanga ta faranale processaro di ala baraka bake ngamara nyindo ngofo man nga ko wala begena senayata lafta ka saro men di dorong o lafta ka kuma labango men di doro wolon ko amba ngalon nembota election la kono sainteng te election ku jamaka nyamile so follow dorong lafta na ko contestant so lafta ka fo le ya baraka bake and then lafta ayitandile la fana pour yena mbe ngambulu kafu nga makati sate doku men kata Janjanbureh sateti wo kola fana lafta ka fo menul ya lonko ifintita kata carte fay ya fay nye ima fay nye bang but for the simple reason ko e wulta kata ka carte fay ke la franchise exercise
lafta fala makatin ko be dinnin ke ba muskafuke lafta fala mo be ya baraka bake more especially my campaign team comme na campaign manager ka fo nyamen no rek anytime nem findita ka fo dinañ touch cars because ndolda every trail nga ka so le touch ngamira ala do ko ñi ñata na la timo be lafta fala mo be ya baraka wo kola fana sate alfal na authority birin sefu fo almami fo governor and any other stakeholder lafta fala mo be ya baraka ila jarama futata wo kola lafta men yitande la do wolon ko pour makati satew mbe finde ngaje ko ngambulodi nyola mbe bori kankili ngonyinna nga kambe ngoni sabatin den damangol tema so nte ñunon na danru kumote dal natla ko ntol Janjanbureh kol si wulinole o nga finde kaje ko nga kambe sabatin den damangol tema te o kambe ngo ndanga jale ko ntanyanta ka molti mi alan ko ntala nyanta lead la te mbali la tudi ko kaje ko mbe na under one roof mbe makati je mbe nga makati develop nga banko develop so kamala hanisan drong lafta fala mo be ya baraka lafta fala gambiano be ya baraka because gambiano be le ñu victory celebrate wo kola fara lafta fala Sahel network TV ko ya baraka bake for actually giving me the opportunity for Kanajang to have an interview with them. So I hope and wish this collaboration and partnership will continue to exist amongst us. So Wakamala Hanisandrong, I want to say a big thank you to everybody. Woto ala baraka bake atolla ya moy nyola nga nyina sotale bi na morning show program woto woto ambasaro di la janne amba fala alama mansatalla ya nyanga ake fonse mabe nyanga tenalungola happy weekend to each and every one of us woto bye bye for today bye